Okay, good evening, all of you. Right? Yesterday lecture, we discussed the zero growth model, right? Then after we moved this dividend growth model where இதில் வந்துட்டாங்க இந்த மாடலை வந்து விரிவாக எப்படி எழுதிருக்கி ரைட் அதுக்கு பிறகு இந்த அல்ஜிப்ரா ஃபார்மேட்டுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் ரைட் இந்த டிவிடெண்ட் growth மாடல்ல ரைட் ஜோர்டன் டிவிடெண்ட் மாடல் என்று சொல்லியும் அழைக்கப்படுகிறது ரைட் அவரால் முன்வைக்கப்பட்ட மாடல் இன்னும் ஒரு விடயம் நான் சொல்வதற்கு தவறிட்டேன் ரைட் ரைட் ஜீரோ growth மாடல்ல இருக்கிற நேற்று நான் பார்த்தோம் தானே டிவிடெண்ட் in 1 year's time, dividend in 2 years time, dividend in 3 years time. எந்த பங்குலாப வளர்ச்சியும் இல்லாத இடத்துல ரைட் தொடர்ச்சியாக ஒரே பங்குலாபம் வருகின்ற பொழுது இந்த ஃபார்முலாவினால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல இருக்கிற இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நாங்கள் மாற்றலாம். இந்த ஸ்லைடை சொல்ல தவறிட்டேன் ரைட். இந்த எல்லாத்தையும் ஒன்றாக தனித்தனியே கூட்டாம ஏதோ ஒரு இடத்த முடிவில் இருக்கு ரைட். ஸோ we can write in a short form, right? P naught is equal summation of I, the period is starting from 1 and it's ending infinitive, dividend in t times 1 upon 1 plus k means a is the interest rate, right, in t times. varna சுருக்கி எழுதலாம் சரியா ரைட். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த மாடலை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரைட். ரைட் டி நோட் 1 plus g அதன் கீழ் r minus g இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்தோம் ரைட். அதே மாதிரி இதை சுருக்கி இந்த வடிவிலையும் எழுதலாம்னு சொன்னோம் சரிதானே. ஓகே, தரப்பட்ட தரவிற்கு அமைவாக கணக்குல தரப்பட்ட தரவுக்கு அமைவாக டி நோட் எடுத்து நாங்க இந்த ஃபார்முலாவை பாவிக்கிறதா அல்லது D1 எடுத்து இந்த ஃபார்முலாவை பாவிக்கிறாங்கிறது கணக்குல தரப்பட்ட தரவுகளை கொண்டுதான் நாங்க தீர்மானிக்கணும் ரைட். கணக்குல இந்த மாடலை யூஸ் பண்றதுல ஒரே ஒரு இடத்துல பிரச்சனை வரலாம். எந்த இடம் என்று சொன்னால் ரைட் இந்த r minus g எப்பவும் r இன் பெருமானம் g ஐ விட கூடுதலாக இருந்தால் you have a positive answer right. that time it's okay, but r இன் பெருமானம் g ஐ விட குறைவாக இருந்தால் get minus value. so இந்த அந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல உங்களால இந்த மாடலை பயன்படுத்த முடியலாம் ரைட். அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள்ல வேற மாடல்ஸ்ல யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ரைட். அதை பின்னுக்கு நாங்கள் வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த விஷயம் ரைட். இந்த கணக்கு ரெண்டும் செய்தோம் ரைட். ஆஃப்கோர்ஸ் நேற்று நான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் நம்பர்ல சில ஒரு மிஸ்டேக் விட்டுட்டு கரெக்ட் பண்றீங்க ரைட். ஆறாவது கணக்கு வரையும் நான் பார்த்தோம் ரைட். ஆறாவது கணக்குல வந்து ரைட் what is the answer we got? right, I don't have space right. So P naught is equal
suppose DB Privates Incorporated to pay 2 rupees dividend in 1 year time. இந்த வசனம் தான் முக்கியமா நான் கவனிக்கணும். இதுக்கு முதல் சொல்லப்பட்டதுல வந்துட்டு 50 cents 50 cents I'm sorry, just paid dividend சொல்லப்பட்டது. Just paid dividend mean it's D naught. It's D naught. So dividend in 1 year's time, this is D1, right? So D1 upon R minus G equal to 2 rupee upon, right, 0.2 minus, right, 0.05. How much we got? Rupees 13.33 is the answer, right? So this is the answer for this question. What is the share price today? திரும்ப கேட்கிறார், right? திரும்ப ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், why isn't the 2 rupees in the numerator, right? This is the numerator, multiply 1.05, right? ஏற்கனவே நாங்க பார்த்த முந்தைய ஸ்லைட்ல பார்த்த இந்த உதாரணத்தை ஏன் பாவிக்கலான்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதாவது D0 1 plus G இந்த உதாரணத்தை நாங்க ஏன் பாவிக்கலான்னு கேட்கிறார். பாவிக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இடத்துல தரப்பட்ட தரவின்படி டிவிடெண்ட் இன் 1 year's time தரப்பட்டிருந்தால் D1 என்ற ஃபார்முலாவை தான் அங்க செய்யணும், பாவிக்க வேண்டியிருக்கும், right? Okay, move on to the other. Sorry. Next. Right. Let's move on to this example 7. Right? Example 7 is another model. Right? Example 7 நாங்க ஏற்கனவே நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணதானே 3 மாடல், right? Hope you remember well. Right? Constant dividend மாறாதது, constant dividend growth குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி வீதத்தால் மாறாதது, உதாரணமா 10% தொடர்ந்தும் 10%. அடுத்த மாடல் நாங்க பார்த்தோம் சூப்பர்நார்மல் growth. சூப்பர்நார்மல் growthல ஆரம்ப கட்டங்கள்ல அதிகளவான வளர்ச்சியும் பின்னர் கான்ஸ்டன்ட் மாறாத வளர்ச்சியும் காணப்படும், ரைட்? அதுதான் இந்த கிராஃப்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ரைட்? இயர் 6 வரைக்கும் you have high growth, right? Then after you have low growth. சரிதானே? ஓகே, இப்ப நான் அந்த மாடலுக்கு ஒரு கணக்கு செய்ய போறோம். Zero growth is okay. Dividend growth model is okay, right? We are moving to the example number 7, right? முதலாவது சொல்றார், Gordon Growth Company is expected to pay a dividend of 4 rupees. Expected to pay a dividend of 4 rupees for next period, and dividends are expected to grow at 6% per year. The required rate of return is 16%. So G is equal 6%,
R is equal 16 percentage, right? Next period dividend is 4. So next period dividend 4 you have to assume as D1. D1. Right? Can you calculate this? Right? We will calculate. Give me a second. Right? I will take a whiteboard. Take a whiteboard. Right? So, of course, in இந்த கேள்வியில நான் 3 கேள்வி இருக்கு. ஒன்று current price என்ன? Right? Current price என்ன? ரெண்டாவது நான்காவது வருடத்துல வந்து எதிர்பார்க்கப்படுற விலை. What is the price expected to be in year 4? Right? What is the implied return? What is the implied return? Right? இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நுணுக்கமா விளங்கும். சரியா? Right? I'll go to the whiteboard again. So question 1, what he has asked, P note. Right? P note is equal D1 upon R minus G. Right? கணக்குல சொன்ன டிவிடெண்ட் வந்து 4 ரூபாய். ரைட்? கணக்குல தரப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 16%. therefore 0.16 minus growth rate வந்து 0.06. Right? So the answer is how much? Is 40. Right? Rupees 40. Right. இப்போ நான் ரெண்டாவது கேள்வியை செய்கிறேன். ரெண்டாவது கேள்வியை தெளிவாக வழங்குங்க. ரைட்? அதில் இதெல்லாம் ஒரு டவுட் வர்றது. இயர் 4 கேட்க இல்லையா? இயர் 4 இருக்கிற பிரைஸ் P4. P4 இதுல நாங்க போட்டா D எத்தனையாவது வரும்? D எத்தனையாவது வரும்? ரைட். இதுல ஆகல குழப்பம் வருது. நான் தெளிவா சொல்றேன். ரைட்? I don't have space, so I will write this.
right? P நோட்டாக இருக்கின்ற பொழுது we wrote D1, right? So then P1 இருக்கின்ற பொழுது D2, 2 இருக்கின்ற பொழுது D3, D3 இருக்கின்ற பொழுது D4, then P4 means D5, isn't it? So let me to write D5 on R minus G. R minus G. Of course, in the writing using tab, so it's difficult to write. Right? Right. Now you look here again. D5 எங்களுக்கு தெரியாது. D5 எங்களுக்கு தெரியாது. Right? So இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் என்றால் நான் நேற்று விளங்கப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு சொன்னேன். Right? D1 is equal D0, D1 is equal, how can you write? D0 1 plus G. Right? You want to write D2, then again you can say you know the number of D note தான் உங்களுக்கு தெரியும். Even D1 கூட தெரியாது. D1 இருந்தால் can make it 1 plus G to the power 2. Right? It's about 2. But D5 எழுதணுமா இருந்தா எப்படி எழுதணும்? So you know the value of D note, 4. Sorry, you don't know the value of D note, right? 1 plus G lying in the value. So let me to write clearly, otherwise it's confusing. Want to write D5 is equal D note 1 plus G D5 is equal D naught 1 plus G to the power 5. Right? If you know the value of D naught, you know the value of D naught தெரியுமா இருந்தால் என்ன செய்யலாம்? D5 காண்றதுக்கு இந்த முறையில எங்க வாய்ப்பாட்டை மாத்தி நாங்க பிரதியிடலாம். ஆனா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெருமானம் D நோட் அல்ல, D1 தான் தெரியும். 4 ரூபான்னு சொல்றது D1 next period, D1. So how can you convert this? Right? How can you convert this? Can you convert? Right? Here you can say D5 is equal, you know the value of D1, right? Plus G
to the power 4. To the power 4. Why? You have here 4, you have here another first year value, then it will be equal to 5. So, right here I will write D1, I can put equal 1 plus G to the power 4, right? Upon R minus G, that is okay. Now how much will be the value? 4 rupee, right? 1 plus 0.05 to the power 4 upon 0.16 minus 0.05. What is the answer? I hope rupees 50 cents. Did you catch the answer? Did you understand the answer? திரும்பவும் சொல்றேன். P note முதலாவது கேள்வி வந்து what is the current price? What is the current price? Right? So then it's P note. P note equal D1 upon R minus G. Right? R minus G. So 4 ரூபாயின் கீழ் 0.16 16% minus வளர்ச்சி வீதம் 0.06, right? We got the answer of 40. Give me a second.
Right. I'm sorry. Okay. ரெண்டாவது கேள்வி, what is the price expected to be in year 4? What is the price expected to be in year 4? The year 4 is என்ன எப்படி வரும் பிள்ளைகள்? P4. Right? P4. P4 என்று சொல்லக்குள்ள எத்தனையாவது டிவிடெண்ட் என்று சொல்லக்குள்ள டிவிடெண்ட் இன் 5th years time. அது எப்படி லாஜிக்கலா ரைட் ஹேண்ட் சைட பாத்தீங்கன்னா விளங்கும். P நோட் நாங்க எழுதுகின்ற பொழுது ரைட் D1. P1 என்று எழுதினோம் என்றால் ரைட் P2 D2. ரைட் 2 என்று எழுதினோம் என்றால் 3. 3 என்று எழுதும்போது 4. ரைட் எழுதும்போது 5. ரைட். So P4 is equal dividend 5th year, dividend in 5th year time, ஐந்தாவது வருடத்தில் இருக்கின்ற பங்கு லாபம், அதற்கு R minus G. Right? நான் நேற்று சொன்னனோ தெரியல. ரைட், இந்த லெட்டர்ஸ்ல சில வேற புக்கல்ல வேற மாதிரி இருக்கலாம். இந்த ஆறுன்றது பதிலா கேன்னு எழுத்து பாவிக்கப்படலாம். இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர். ரைட். G mean growth rate. Here R is the interest rate. Right? Okay. இப்ப நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது. டிவிடெண்ட் இன் 5th year டைம் என்று சொன்னால் அதை நாம எப்படி திரும்ப எழுதலாம் என்று பார்த்தால் ரைட் இந்த வடிவத்துக்கு நாங்கள் எழுதி கொண்டு போகலாம். டிவிடெண்ட் இன் 1 year equal D naught 1 plus G. Dividend in 2 years is not 1 plus G square. Right? அப்படி நான் பார்த்தா D5 நாங்க எப்படி எழுதலாம்? D naught 1 plus G to the power 5. இப்போ நமக்கு ஒரு சிக்கல் வருது. முதலாவது கேள்வியில தரப்பட்டிருக்கிற தரவு D1 தான் தந்திருக்கார். D naught தர இல்லை. So therefore D1 க்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கட ஃபார்முலாவை அட்ஜஸ்ட் பண்றதா இருந்தால் if you write D5, you know the value of D1 4 rupee, right? 1 plus G then to the power 4. Why? Here you have 4 and here is 1, right? All together. இப்போ நான் உங்களை அப்ளை பண்றோம். D1 1 plus G to the power 4 upon R minus G. Right? 4 நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ டிவிடெண்ட் 1 plus 0.05 to the power 0.16 minus 0.5. Get the value of 50 rupees. Get the value of 50 rupees.
Again, you have a third question, right? What is the implied return given the change in price during the 4 year? During the 4 year, right? T4, right? Something wrong, right? P4, you know the price? 50 ரூபா 50%. What happened? P4 is equal, you know the price is 50 cents, right? P1, you know the price 40 rupees, right? For Kirkar, right? For Kirkar, I don't know, something is wrong. இந்த 40 ரூபாவா இருந்தது 50 ரூபா 50% மாறி இருக்கு 4வது வருடத்துல. இதனுடைய வளர்ச்சி வீதம் என்னன்னு கேட்கார். இதனுடைய வளர்ச்சி வீதம் என்னன்னு கேட்கார். So I'll take another whiteboard, right? So before, you know, 50 rupees 50 cents, right? One, you know, 40 rupees, right? You have to find the rate. Sorry, not the growth rate. What is asking? What is the implied return given the change in price during the 4 years? Right? I think something wrong. Anyway, what I will do, wait a little, right? I'm opening Excel, right?
right? So I'll do the third question in Excel, right? Need to make the font size. Right, third question, right? Price for is 50 rupees and 50 cents. Is 50 cents, right? Price of a first year rupees. Okay, right. இப்ப ஆறு பெருமானத்தை கேட்கிறார். ஆறு பெருமானத்தை காண்றா இருந்தா you know T4, right? Actually subscribe பண்ணணும், right? It will take time. Sorry, subscript equal. What do you know? You know the value of D1, 1 plus D to the power 4, right? Okay. நான் பிரதியிடுவோம். P4 எங்களுக்கு தெரியும் 50.50 equal D1 உடைய பெருமானம் உங்களுக்கு தெரியும், not D1, actually it's P1. I'm sorry, it's P1, right? P1 உடைய பெருமானம் எங்களுக்கு தெரியும் 40, right? I'm sorry, wait, I have done in the wrong way, right? Let me wait, forget about this, right? You know how to calculate future value. Present value is equal plus R over 4. Fourth year நாங்க மாற்றமா இருந்தால் ரைட். இது எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சுண்டா, ரைட்? யூ நோ present value is equal future value upon 1 plus R. என்ன மடு, right? Therefore you can write present value
1 plus r in எண்ணாம் அடுக்கு is equal எவ்வளவு? You can என்ன செய்திருக்கோம்? ரைட், குறுக்கு பெருக்கம் செய்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த ஃபார்முலாக்கு என்ன செய்யலாம்? இந்த வாய்ப்பாடம் மாத்திரம், ரைட்? present value, sorry, fourth year value, first year value 1 plus r in நாலாம் அடுக்கு. நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பிள்ளைகள் இந்த r in பெருமானம். R is what? Right? So now you can write 50.50 is equal, right? P1 ட பெருமானம் தெரியும் 40, 1 plus r to the power 4. Listen, it's not clear, or let me to take the dark color. Right? 50.50 is equal, யாரோ இந்த ஒயிட் போர்ட்ல விளையாடுது, right? Remove பண்ணுங்க, otherwise it will be disturbing the class. Right? 40 1 plus r in, right? Oh, this is mathematics then. Now to find out the value of r, right? The value of r is how much? Those who have know that r is the interest rate than கேட்றீங்க, வளர்ச்சி வீதத்தான் கேட்றீங்க, right? Mean return, implied return rate தான் மூணாவது கேள்வியில கேட்றீங்க, not the growth rate, right? Right? If we use the calculator, hope you will get the answer of 6%. Right? Right, let me to go back to the presentation. Right? What is the implied return? This is the question, right? Somebody put this growth rate, no, return. This is what is asked. What is the implied return given the change in price during the 4-year period, right? Okay. So I'll move to the next question. Right.
இது உண்மையாவே வந்து நான் கான்ஸ்டன்ட் growth சூப்பர்நார்மல் growth மாடல்னு நாங்க பார்த்த கேள்விதான் இந்த கேள்வி, ரைட்? இந்த கொஸ்டினை பார்ப்போம், ரைட்? கொஸ்டின் ஒரு கொஞ்சம் விரிவான கேள்வி, கேள்வியை முதல் தெளிவாக விளங்குவோம். Suppose a firm is expected to increase dividends by 20% year time and by 15% in 2 years time. After that, dividends will increase at a rate of 5% per year indefinitely. Right? If the last dividend was 1 rupee, and the stock required return is 20%, what is the price of the stock? Remember that we have to find the present value of all expected future dividends, right? This is the question. So right, in year 1 they will pay how much? 20, right? Let me to write like this, right? Year 1, right? In year 2, 15%. Something wrong, right? Then after that, right, indefinitely the 5%. Okay, right? R பெருமானம் last dividend D1 உடைய பெருமானம், sorry, D0 உடைய பெருமானம், last dividend mean D0 உடைய பெருமானம் 1 ரூபாய், right? How can you find? So this is G of year 1. This is G of year 2. So this is the summary. Right. Let me go to my Excel sheet. Right? How can you do? Sorry. Right? Dividend முதலாவது வருடம் காணும், right? D நோற்ற பெருமானம் தந்திருக்கார் 1 plus G நாங்க பாவிக்கலாம். D நோற்ற பெருமானம் 1 ரூபாய், right? 1 plus முதலாவது வருடம் வளர்ச்சி வீதம் 20% தந்திருக்கார், right? How much? The answer is
Right. Rupees 1.2. Right? D2 D2 காணக்குள்ள தெளிவா வழங்கிக் கொள்ளுங்க. ரைட்? கேள்வி நான் presentation எடுத்ததால உங்களுக்கு விளங்க கேள்வி சரி suppose a firm is expected to increase dividend by 20% in 1 year and 15% in 2 years. After that, இரண்டாவது வருடத்துக்கு பிறகு சமமான வளர்ச்சி வீதம் 5% ரைட் indefinite time வரைக்கும் வளர்ச்சி வீதம் இருக்கும். If the last dividend was 1 rupee, கடைசியாக கொடுத்த டிவிடெண்ட் 1 ரூபான்னு சொன்னால் required rate of return வந்து அதுவும் 20% என்றால் what is the price of a stock? சரியா? அப்ப D1 is equal D01 plus G என்ற வாய்ப்பாடு பாவத்திருக்கோம். ரைட்? இப்ப again கொஞ்சம் தெளிவா வழங்கிக் கொள்ளுங்க. நான் டிஃபரண்ட் கலர்ல எழுதுறேன். But now you can say D0 1 plus G squared என்று எழுதலாம் சார். இந்த கணக்குல வந்து ரைட் இந்த கணக்குல வந்து D0 G இன் பெருமானம் அல்ல. ரைட்? ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிருக்கோம்? D1 உடைய பெருமானத்தை கண்டிருக்கோம். So D1 பெருமானம் எங்களுக்கு தெரியும். Therefore, don't use this. So what you can do? You can write D1, right? 1 plus G. Now you say, right? 1.2 into, right? 1 plus இரண்டாவது வருடத்துல வளர்ச்சி வீதம் எவ்வளவு? 15%. 0.15. So what is the answer? 1.38. Right? $1.8. For the year after second year, right? Year 3 onwards, you have 5% growth. You have 5% growth. Right? So therefore, what is the question? Question is, what is the price of the stock? Price of the stock is equal, right? நேற்று நாங்க பார்த்தபடி D1 upon 1 plus R plus D2 upon 1 plus R to the power R to the power 2 plus இரண்டாவது வருடத்துக்கு பிறகு flat rate. So இரண்டாவது வருடத்துல நம்ம அந்த பிரைஸை நாம கணிச்சோம் என்றால் நான் என்ன செய்யலாம்? மொத்தமான பிரைஸை கண்டறலாம். So
price of the second year scale. Fine. Okay. Okay. இப்போ பிள்ளைகள் இந்த P2 பெருமானத்தை இப்படி கணிக்கலாம். Right? Price of the second year, right? ஏற்கனவே நான் சொன்ன P0 is equal D1 என்றால் P1 is equal D2 என்றால், right? P2 is equal D3. இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா D1 ஐயும் D2 ஐயும் கணிக்கிறோம். D3 எப்படி காணலாம்? Shall I erase this? I don't have space. Wait, text. Right? So I'll write it here. T3, right? I'm sorry. Right? We want price of a second year is equal dividend 3 years time upon 1 plus R. Not 1 plus R. Not 1 plus R, I'm sorry. Takes time to erase. R minus but D3 is equal what you can do D2, right, plus D. நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஜிக்கு பதிலா வந்து நான் முன்னால் எழுதின உதாரணத்துல 6 பாவிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
right? வளர்ச்சி வீதமா G. So, right? அப்ப D2 ட பெருமானம் நாங்க ஏற்கனவே கண்டிருக்கோம். How much? 1.38 1 plus G ന്റെ பெருமானம் இரண்டாவது வருடத்துக்கு பிறகு 5% என்று கணக்கில் தந்திருக்கார். Therefore, the answer is 1.449. So, someone put the answer in the chat box. It's right, right? Number 44. நான் திரும்பவும் சொல்றேன், D2, D1 கணக்கின்ற பொழுது நான் அழிச்சிட்டேன். D0 1 plus G எழுதினா அல்லது 1 plus R எழுதினா நான் மறந்துட்டேன். உண்மையானது D0 1 plus G R எழுதினா அதை மாத்தி கொடுக்கும். அதே போல D2 எழுதும் பொழுதும் D1 1 plus G எழுதிருக்கணும். R எழுதியிருந்தால் G என்று மாத்திக் கொள்ளும். Now you know the price. Sorry. Now you know the D3 value. D3 value. Right? So what you can do, you can apply here. 1.449, right? R உடைய பெருமானம் 20% மைனஸ் G உடைய பெருமானம் 0.05. The price is, how much the price? Did anyone try? $867. Right, it should be rupees, huh? Right, I don't have space, therefore I will erase this. Right, what is the price of the stock? Remember that we have to find the present value of all expected future dividends. கேள்வியில கடைசியா சொல்றார், you have to find the present value of all expected future dividends. D1 க்கு கண்டது, D2 க்கு கண்டது, right? இரண்டாவது வருட முடிவில் என்றதால price appreciation இரண்டாவது வருஷத்துல நம்ம கண்ட இந்த 867 ரூபாய் இது இவ்வளவும் future value ல இருக்கு. present valueக்கு மாத்தோம். present valueக்கு மாத்தோம். மாத்தினா வாரதான் wait. My answer is wrong, I think. எவ்வளவு இத செய்தா வருது? பிள்ளையாளி நினைக்கிறேன் 966 ரூபாய். யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா? What is the answer? Can you post in the chat box? Yes. It's 9.66. Okay. இப்போ அவருக்கு present valueக்கு மாத்தணும். present valueக்கு மாத்துறதா இருந்தா right, present valueக்கு மாத்துறதா இருந்தா right, we notice the present value. Right, நேற்று நாங்க பார்த்தோம், but D1
1 plus R, right? D2 1 plus R squared plus second year price 1 plus R to the power 2. D1 நாங்க ஏற்கனவே கணிச்சோம். எவ்வளவு கணிச்சோம் பிள்ளைகள்? 1.2 upon 1 plus 20%, isn't it? Yes. Plus 1.38 upon 1 plus 0.2 plus 9.66 upon 1 plus 0.2 power 2. So, what is the answer? Plus 1.38 upon 1.2 plus 0.66 on 8.67. Yes, correct. 8.67 is the present value. Okay, so that is the answer of exam number 8, right? Exam number 8. Right, so இதுல steps எழுதிருக்கார். Non constant dividend, economic dividend கணிக்கிற பண்ண compute the dividends until the growth levels of, right? Dividend 1, dividend 2 நாம கணிச்சோம், dividend 3 நாம price காண்றதுக்கு கணிச்சிக்கோம். So until the growth level of, you have to compute the dividend, then find expected future price. இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம்? Future price எங்களோட உதாரணம் நாங்க செய்ததன்படி compute the dividends until the growth level of ன்னு சொல்லக்குள்ள முதலாவது வருடத்துல 20%, இரண்டாவது வருடத்துல 15%, அதுக்கு பிறகு 5%, ரைட்? அப்ப இயர் 1 இயர் 2 கணிச்சோம். செகண்ட் ஸ்டெப், ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பெக்டட் ஃபியூச்சர் பிரைஸ். தேர்ட் இயர்ல இருந்து பிரைஸை காண்றதுக்காக D3 பாவிச்சு என்ன செஞ்சோம்? D2 விடைய D3 பிரைஸை கண்டு எடுத்தோம். தென் அதுக்கு பிறகு find the present value of all expected future cash flows. D1 உடைய present value கண்டுபிடிக்கும், D2 உடைய present value, இயர் 2 இருந்து எங்களுக்கு இருக்கிற பிரைஸ் மூணையும் என்ன செஞ்சிருக்கோம்னு சொன்னா
டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டரால என்ன செஞ்சிருக்கோம் பெர்சன்ட் வேல்யூவை கண்டிக்கும். அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே கண்ட அந்த 8.67 9 ரைட் 0.67 ரைட். நான் இந்த கேள்விய டைம் இஸ் 7:50 நான் இதை விளங்கப்படுத்திட்டு அடுத்த ஒரு கேள்வி இருக்கு, அது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் தரேன். Right when you're free, right before I wind up the lectures, I will explain this. Right, இதை explain பண்ணிட்டு அடுத்த question நீங்க finish the lecture, today's lecture. Right, using the constant DGM to find the R, mean using the constant dividend growth model to find the R value. Right, start with the constant dividend growth model. எங்களுக்கு தெரியும் P naught is D naught 1 plus G upon R minus G. இது நேற்று நாங்கள் பார்த்த வாய்ப்பாடு இல்லையா? நேற்று நாங்கள் பார்த்த வாய்ப்பாடு ரைட். உங்களுக்கு கணக்குல இந்த தரவு தரப்படாவிட்டால் ரைட் எனக்கு இந்த கணக்குல தரப்பட்ட தரவு D1 ஆக இருந்தால் what you can do, you can use this formula. There are two formula, ரெண்டும் ஒரே விஷயம் தான். D naught 1 plus G என்பது D1 க்கு சமம். இதை நான் பார்த்தது. ஆனா சில கொஸ்டின்ஸ்ல ரைட் சில வேளை உங்கள்ட்ட இந்த ஆரின் பெருமானம் என்னன்னு கேட்கலாம். ரைட், ஆரின் பெருமானம் என்னன்னு கேட்டால் நீங்க ஆரை இங்க முன்னுக்கு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ரைட், இந்த ஆறு நீங்க இங்க முன்னுக்கு எடுக்கிறதாக இந்த ஃபார்முலா இந்த மாதிரி வரும். ரைட், R is equal 1 plus G upon P naught. என்ன செய்திருக்கார்? உறுப்பு பெருக்கம் செய்திருக்கார். Replace பண்ணிருக்கார். This is mathematics, right? Plus G. இந்த ஃபார்மட்டுக்கு நீங்க எடுக்கலாம், அல்லது மற்ற வாய்ப்பாடை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you can get like this. This shows the component of required rate of return, required rate of return D1 upon P naught is the dividend yield, and D1 upon P naught is dividend yield, and G is the capital gain. இது என்னத்த சொல்லுது? நேற்று நாம் பார்க்கின்ற போது பார்த்தோம், யாராக இருந்தா எப்படி கணிப்போம்? ரைட், dividend upon ரைட், நேற்று நாம் பார்த்தோம் P naught is equal dividend upon R. அந்த வடிவத்துல R நாம முன்னுக்கு ஆக்கினோம்னா ரைட், you can replace the P naught here. So அந்த வடிவத்தில், so that is called dividend yield, and G is belongs to capital gain. Right, now can you find this? Suppose firm stock is selling for 10 rupees and 50 cents. They just paid ₹1 dividend, and dividends are expected to grow
right? At 5% per year, what is the required rate of return? What is the value of R is the question, right? Then he is asking dividend yield. Dividend yield க்கு எப்படி நான் உங்களுக்கு முதல்ல அந்த ஃபார்முலா காட்டும், D1 upon P0. R கண்டிங்கன செட், right? Then capital gain ங்கிறது எதை காட்டும்? G காட்டும், right? G is given in the question 5%, right? R is equal what? Simple. R is equal, முன்னால போட்ட formula D1 upon P0 plus G. சரி, D1 you don't know, then you have to, what do you have to do? D0 is given. Why? What is selling? Just paid. Just paid dividend is D1 mean D0. I'm sorry. Dividend mean D0. Right? D0 1 plus G upon P0. Again, there is a common G. Right? This G is there. So what is there? 1 plus 0.05 upon எவ்வளோ price 10 rupee and 50 cents plus 0.05. So what is the answer? R is equal 15% if my calculation is right. யாராவது percentage calculate பண்ணீங்களா? Is it right? 15%. Right? Right? Yes, 15% is correct. Right? Right? இன்னொரு சின்ன உதாரணம் தான் இருக்கு, அதையும் சொன்னா ஸ்டாக் முடிஞ்சிடும். அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து பாண்ட் வேல்யூவேஷன் செய்யலாம். ஸோ அதையும் சொல்லிட்டு நான் கிளாஸை முடிக்கிறேன். Give me another 5 minutes. Right? Okay, 15% is correct, right? Another example, preferred stock. நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். திரும்ப ஒரு தரம் ஒரு கணக்கு. Preferred stock is an equity security that is expected to pay a fixed annual dividend. ஏன் preferred stock வந்து percentage ஒன்று சொல்லிப்பாங்க, அந்த percentage தான் தொடர்ந்து கிடைக்கும். Right? Example answer. A share of preferred stock pays 23 rupees
per share annual dividend, and with a required rate of return of 11%. How can you find this? நேற்று நான் சொன்னேன் perpetuity equation, right? You notice the dividend upon R, right? So therefore 23 rupees upon 0.11, 11%. How much? 209 rupee and 9 cents. This is the calculation for the preferred stock. I am in the example number 9, right? Yes, my answer is right. 209.09. Right? So this is the summary. This is the summary of the stock valuation, right? At the beginning we studied like this, right? In general, the price today of a share of a stock is P0 is the present value of all its future dividends, dividend 1, 2 and 3, how to calculate. Then we studied constant growth, then supernormal growth, then R value கணிக்கிறது எப்படி. In addition to that, preferred stock இருந்தால் எப்படி calculation செய்யறது, right? So be online for a minute, right? I'm winding up the lecture, right? If you receive the feedback, hope you will get the feedback, right? Send the feedback to me, right? Be online. Okay, thank you very much. I'm stopping the recording and the feedback.